Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara, Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, dengan izin Yang Arif, Jumaat, 19 Februari 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif, Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, Wahizah Hamzah, Peguam Kanan Persekutuan bagi pihak Peguam Negara. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya S. Mala mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Tan Hui Shin bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam KL dan juga Selangor. Terima kasih. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 186201-2021 P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Izzat Amir bin Zulkifli, pempetisyen pertama untuk hari. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ayub bin Yazid, Peguam Pengusul yang mewakili pempetisyen pertama pada pagi ini, Izzat Amir bin Zulkifli Yang Arif. Hadir bersama saya pada hari ini adalah rakan-rakan saya yang bijaksana, Puan Rohaiza binti Hamzah, mewakili Yang Berhormat Tan Sri Peguam Negara, CS Malar bagi pihak Majlis Peguam Malaysia dan Encik Tan Wei Shin mewakili Jawatan Kuasa Peguam Selangor bagi pihak pempetisyen yang pertama. Ya Arif. Yang Arif, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan pempetisyen. Pempetisyen telah dilahirkan pada 19 April 1997 di Tanah Merah, Kelantan dan merupakan anak ketiga daripada 5 orang cahaya mata kepada pasangan Encik Zulkifli bin Yunus dan Puan Hasliza binti Mat Yunus. Pempetisyen telah dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2020. Seterusnya pada 7 Januari 2021, pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Tutuan Suhaidi Yusof and Partners di bawah bimbingan dan tuju ajar rakan bijaksana saya Puan Nur Hasniyatil Habibah binti Hasan.
Antara nasihat bermakna yang telah diberikan kepada pempetisyen adalah sentiasa bergerak ke hadapan dan jangan pernah berhenti menuntut ilmu walau dari sesiapa pun. Yang Arif, pencapaian pempetisyen pada hari ini adalah ditujukan khas kepada kedua ibu bapa pempetisyen yang telah banyak memberi sokongan dan telah berkorban dari segi masa dan wang ringgit demi melihat pempetisyen berjaya di dalam bidang perundangan. Sesungguhnya, pempetisyen tidak akan berada di sini tanpa sokongan dari kedua ibu bapa dan ahli keluarga beliau. Pempetisyen ingin berterima kasih kepada ahli keluarga pempetisyen kerana telah menyokong tanpa henti terhadap keputusan pempetisyen untuk meneruskan pelajarannya di dalam bidang undang-undang. Pempetisyen turut berterima kasih kepada seluruh kaki tangan Tuan Suhaidi Yusof and Partners, terutamanya Puan Nurul yang telah banyak membimbing dan mengajar pempetisyen sepanjang latihan dalam kamarnya. Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Anis, Kak Zana, Kak Ila, Nisa dan Kak Yana yang sentiasa berkongsi ilmu dan pengalaman seterusnya menyerikan latihan dalam kamar pempetisyen. Di kesempatan ini juga, pempetisyen ingin memberikan penghargaan secara khusus kepada Profesor Datin Dr. Faridah Jalil yang banyak membantu pempetisyen dari segi kemahiran berfikir dan banyak membuka peluang untuk bertanding di peringkat antarabangsa, kata pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengucapkan penghargaan kepada semua pensyarah dan kaki tangan Fakulti Undang-Undang UKM di atas segala ilmu pengetahuan yang telah dicurahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi kerana tanpa guru, siapalah kita. Akhir sekali, pempetisyen ingin merakamkan penghargaan khas kepada ahli-ahli firma 13, rakan sekelas pempetisyen dan ahli-ahli bilik G1-113, terutamanya Abe, Cik Man, Fah, Mior, Aziz, Reko dan Pudin yang sudi menjadi sahabat pempetisyen sepanjang 4 tahun pengajian beliau di universiti. Terima kasih kerana telah mencipta memori indah bersama pempetisyen. Dengan izin Ya Arif, saya sungguhnya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya dengan hormatnya dan rendah diri memohon agar pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan, Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dan izin Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor tak ada sebarang bantahan. Terima kasih. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Izzat Amir bin Zulkifli untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon keizinan mahkamah untuk pempetisyen menyarungkan jubahnya, Yang Arif. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 1829303/2021 P2, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Daisy Tong, pempetisyen kedua. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lee Tiket, mewakili pempetisyen kedua. Dan rakan-rakan bijaksana saya masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Jabatan Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan izin Yang Arif,
Saya dengan rendah diri mohon kebenaran untuk teruskan ucapan dalam bahasa Inggeris, Izin Arif. Ya, silakan. May it please your lordship, before the petitioner expresses her appreciation, kindly allow me to say a few words in relation to her background. The petitioner graduated from Northumbria University in 2019 and was called to the English Bar in 2021. She later obtained the opportunity to read in chambers under Mr. Lee Kam-Fu of Messer Gun and Zone. My lord, the petitioner wishes to express her gratitude to her master, Mr. Lee Kam-Fu, and her fellow colleague, Mr. Pang Ting Hong and Mr. Tan Wei Sheng, who patiently guided her for the past 10 months and made her pupillage an enjoyable and unforgettable one. My lord, on this very special occasion, the petitioner also wishes to take this opportunity to thank her parents for their unwavering support and encouragement, without which she would not have been able to achieve any of this milestone in her life. Additional, her family has not ceased to believe in her even in the face of failure, and constantly motivate her to achieve greater heights in life. No words can ever express how thankful the petitioner is to her family for their love and sacrifices. Special thanks are also given to each individual who believe in the petitioner, even at times when the petitioner may have doubted herself. To this individual, the petitioner sincerely thank you for your presence. Ya Arif, dengan izin, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Mulia ini. Saya juga percaya bahawa semua kertas Pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan saya yang bijaksana dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, tiada bantahan terhadap petisyen ini. Dengan ini saya dengan rendah diri mohon ya Arif, Mahkamah Mulia ini menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen Tezi Tong sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih. Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam KL tiada sebarang bantahan. Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Tezi Tong untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Dengan izin Arif, saya mohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menyarung jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 18-294-03-2021 P3, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya MD Chong Wei Sheng, Pempetisyen ketiga. Silakan M3. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, nama saya Eunice Ong. Saya merupakan peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen ketiga Emily Chong Wei Sheng. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia
Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, I would like to introduce the petitioner, Emily Chong Wei Shing. She was born on 17 December 1997 in Kuala Lumpur and is the eldest child to Mr. Vincent Chong Weng Kai and Madam Yao Mui Fa. She is also an older sister to Julian and Justin Chong. The petitioner, she read law at Cardiff University and graduated in 2019. She later pursued the bar professional training course at the same university at Cardiff University and obtained a grade of very competent. She was subsequently called to the Honourable Society of Middle Temple in 2020. The petitioner later commenced her pupillage with Messrs. Jayadip Hari and Jamil under the tutelage of Miss Bhavina Punusami, where she was exposed to various practice areas, which includes litigation, corporate and conveyancing. My Lord, on this significant milestone in her life, the petitioner would like to give her utmost appreciation and thanks for all of those who have been with her in her journey, for without them she wouldn't be who she is today. These are the people who celebrated her many successes and shared her anguish during roadblocks, and who was ever ready to cheer her on when she was doubting herself. Firstly, the petitioner would like to thank her parents for providing her with the best life and education, without which she would not have been able to achieve the milestones in her life, and she acknowledges that her parents have made tremendous sacrifices for her and for her siblings, so as to ensure that they all have the best education possible. It is the petitioner's humble wish that her parents are proud of her, of today's achievement to be the first lawyer in the family, and the petitioner hopes that she will continue to make them proud. The petitioner would also like to thank them for never giving up on her and for always believing in her. The petitioner would also like to thank her relatives who always supported the petitioner in every season of her life and for always reminding her that she is loved. Secondly, the petitioner would like to thank everyone at Messrs. Jayadip Hari and Jamil for guiding the petitioner through her 9 months of pupillage, and it was a 9 months full of lessons and laughter. She would like to thank specifically her pupil mate, Jacinda, for being with her through the ups and downs during pupillage. The petitioner would next like to thank her friends from church, from Kingdom City, for always praying and being with her in her journey during her pupillage and also when she was studying overseas. She would specifically like to thank Sarah and Wei Ling. Next, the petitioner would like to thank all her friends from her secondary school until university. She would like to thank her friends from Cardiff for always bringing so much joy throughout her university life and for always being a great source of encouragement. She would specifically like to thank Wei En, Kimberly Chen, Josephine, Joy, Petrina, Janice, and Jocelyn for always keeping her in their prayers and to always remind the petitioner of what are the most important things in life, especially reminding her that when life is hard, God is good. Finally, above all, the petitioner would like to thank God for His grace and faithfulness throughout her life. The petitioner knows that the journey ahead as a lawyer will not be easy, but she hopes that her career will continue to be a fulfilling one where she will be able to give back to society. Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I believe that all papers are in order and that there are no objections from my learned friends to this petition from the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee. Oleh itu Yang Arif, saya memohon dengan rendah diri supaya Mahkamah menerima masuk Pempetisyen dan mendaftaraikan beliau sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan.
Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dan Izin Yang Arif, jawatan kuasa Peguam KL tiada sebarang bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Emily Chong Wei Shing untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya memohon keizinan Yang Arif supaya pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 18305 03 2021. P4, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Jaafar bin Muhammad Hamzah bin Layak, Pempetisyen keempat. Silakan M4. Dengan izin Yang Arif, saya Solehan Syafura binti Zainuddin, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen Muhammad Jaafar bin Muhammad Hamzah Murgayah. Bersama-sama saya adalah pihak-pihak sama seperti sebelum ini. Yang Arif, sebelum saya mengemukakan usul kemasukan permohonan pempetisyen pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen dilahirkan pada 16 hari bulan September tahun 1997 di Amman, Jordan dan merupakan cahaya mata keempat buat Encik Muhammad Hamzah Murgayah bin Abdullah dan Puan Syamsiah binti Muhammad Amin. Anak keempat daripada 10 orang adik-beradik ini mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11 Putrajaya dan seterusnya ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi Sepang, Selangor. Perjalanan pempetisyen diteruskan lagi apabila pempetisyen ditawarkan untuk menyambung pengajiannya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan undang-undang. Kecekalan dan ketabahan pempetisyen sepanjang tempoh pengajiannya di Menara Gading akhirnya membuahkan hasil apabila pempetisyen berjaya menamatkan pengajiannya pada Mac 2021 dan dianugerahkan segulung ijazah sarjana muda undang-undang. Pempetisyen kemudian memulakan latihan dalam kamarnya di sebuah firma guaman di Kuala Lumpur iaitu Tuan Megat Iqbal & Co di bawah bimbingan Encik Megat Shazli bin Mukhtarum. Di kesempatan ini, pempetisyen ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rezeki yang dikurniakan. Pempetisyen juga ingin merakamkan sepenuh penghargaan buat kedua ibu bapa pempetisyen, Encik Muhammad Hamzah Murgayah bin Abdullah dan Puan Syamsiah binti Muhammad Amin yang sentiasa memberikan sokongan, dorongan dan bimbingan kepada pempetisyen dalam menyelusuri asam garam kehidupan sehingga ke hari ini. Penghargaan khas pempetisyen ini ditujukan buat Encik Megat Shazli bin Mukhtarum kerana sudi untuk menerima masuk pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar di firma beliau. Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada para peguam dan staf di Tuan Megat Iqbal & Co atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan. Terima kasih yang tidak terhingga juga pempetisyen ucapkan buat para guru, SK Putrajaya Presin 11, SMK Bandar Baru Salak Tinggi dan pensyarah-pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang telah mencorak dan mendidik pempetisyen sepanjang tempoh pengajiannya. Tidak dilupakan terima kasih yang diucapkan buat semua ahli keluarga, sahabat handai dan kenalan pempetisyen yang sentiasa ada di samping pempetisyen di saat susah dan senang. Akhir sekali, sekalung penghargaan pempetisyen ingin ucapkan buat diri sendiri kerana berkat usaha dan kecekalan diri, akhirnya pempetisyen berjaya berada di sini. Yang Arif, saya percaya bahawa surat cara pempetisyen berada dalam keadaan sempurna dan teratur. Sesungguhnya saya juga percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan
di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan tiada bantahan yang daripada rakan-rakan bijaksana saya yang hadir pada hari ini mewakili badan-badan yang berkenaan. Dengan ini, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah agar Pempetisyen Muhammad Jaafar bin Muhammad Hamzah Murgaya dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Yang Arif, Majlis Peguam tidak ada sebarang bantahan. Dan izin Yang Arif, jawatan kuasa Peguam KL tiada sebarang bantahan. Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen untuk menyarung jubah. Masa ni saya tak boleh benarkan lagi ya sebab tiada perintah lagi diberi. Sorry. Maaf. Sebentar ya. Lepas ni saya benarkan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Muhammad Jaafar bin Muhammad Hamzah Murgaya untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang saya benarkan Cik Muhammad Jaafar untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 1831103 2021 P5, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Chong Min Zhen, Pempetisyen kelima. Silakan M5. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya Xiao Suzanne, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen kelima, Chong Min Zhen, bersama saya rakan-rakan bijaksana yang masing-masing mewakili pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, silakan. Terima kasih Yang Arif. If it pleases you, my lord, allow me to begin by briefly introducing the petitioner. The petitioner was born on 9 July 1997 in Kuala Lumpur and is the fourth child of Mr. Chong Fa Sing and Madam Ma Sing Mui. I am informed that the petitioner's family members and friends are watching the live broadcast of this proceeding. From a young age, the petitioner had always liked reading and his interest in law peaked as soon as the petitioner finished the SPM examination. Soon after, the petitioner began his journey by reading law at Multimedia University Malacca, MMU, where he eventually graduated with second upper class honours in July 2020. Following his graduation from law school, the petitioner commenced his pupillage at Messrs. Arif, Rahman and Chong under the tutelage of my learned friend Miss Chong Mei Yok. Throughout his pupillage, the petitioner has gained many valuable experiences in the legal field and hopes to use this to push himself to the fullest in the near future. On this meaningful day, the petitioner wishes to express his utmost gratitude and appreciation to the following individuals, without which none of the petitioner's dream and aspirations could have been achieved. Firstly, the petitioner wishes to express his utmost gratitude and appreciation towards his parents for being the petitioner's support pillar, and it would not have been possible for the petitioner's journey without their unwavering love and support. The petitioner would also like to take this chance to
thank his siblings, Chong Min Bei, Chong Min Shan, and Chong Min Zhen, including Chong Min Shu, for their love and encouragement throughout the petitioner's journey. The petitioner would also like to record his gratitude and appreciation towards his pupil master, Ms. Chong Mi Yuk, for giving the petitioner the opportunity to chamber under her tutelage. The petitioner wishes to express his gratitude to his uncle, Mr. Chong Fa Kim, for his kindness and support throughout the petitioner's journey. Lastly, the petitioner would like to record his thanks and appreciation to all his friends and anyone who had lent a helping hand to the petitioner throughout his pupillage. Dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen merupakan seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya dari Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur dan Selangor tiada bantahan terhadap permohonan pempetisyen ini. Dengan itu, saya dengan segala hormatnya memohon agar pempetisyen Chong Min Zhen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dan izin Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor tiada sebarang bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Chong Min Zhen untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya memohon kebenaran mahkamah untuk membenarkan pempetisyen menyarungkan jubahnya secara sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 18-431-04-2021 P6, sila perkenalkan diri dahulu. Terima kasih Yang Arif. Saya Krishnanathan Padmanathan, pempetisyen ke-6 pada pagi ini. Silakan M6. Dengan izin Yang Arif, saya Malkit Singh, Peguam Pengusul, mewakili pempetisyen dan rakan-rakan bijaksana saya daripada Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah diperkenalkan. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan ucapan ini di dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, Your Lordship's petitioner is Krishnanathan Padmanathan. The petitioner graduated with a Bachelor of Laws degree, attaining a second-class upper honours degree from the University of Hertfordshire in the United Kingdom in 2015. The petitioner then studied at the Brickfields Asia College for the Certificate in Legal Practice and passed the examination in 2018. My Lord, the petitioner began his career in the judicial and legal service and was appointed as a Deputy Public Prosecutor in the Attorney General's Chambers on the 15th of February 2019 and was posted to Sabah, where he served until the 31st of August 2021 before being transferred to Kuala Lumpur. The petitioner currently serves as a federal counsel
in the Ministry of Works, Kuala Lumpur. The petitioner has received a certificate in support for an exemption from pupillage from the Attorney General pursuant to Section 13(4) of the Legal Profession Act 1976 on the 30th of November 2020. My Lord, the petitioner takes this opportunity on this memorable day to express his utmost gratitude to his beloved parents, Padmanathan Kaliyappan and Ambiga Krishna, for their never-ending support throughout his life, which has enabled him to be what he is today. They sacrificed much to ensure that their only born received the best in his life. He says of them that they are the wind beneath his wings. The petitioner is proud to have followed in the footsteps of his parents, who are both qualified in the law. The petitioner also thanks his extended family for their love and support. My Lord, on a personal note, I have known the petitioner's parents for nearly 40 years, and the petitioner himself since birth. They are good and decent people. My Lord, if I am with leave allowed to quote to the petitioner the 8 points of the law attributed to George Augustus Selwyn, a MP and noted constitutional lawyer, who in 1750 said, to win at the law, you need 1, a good cause, 2, a good purse, 3, a skillful attorney, 4, good evidence, 5, able counsel, 6, an upright judge, 7, an intelligent jury, 8, good luck. I am quite certain, my Lord, that your Lordship's petitioner will not be enamored with the client's good purse and good luck only, but will develop a reputation for excellence and care and have empathy towards those in the lower rungs of society. Your Lordship's petitioner believes that hard work, honesty, and decency in dealing with clients and the courts are the foundations of success as an advocate. My Lord, the petitioner also expresses his appreciation to his friends who have been more like family and who have accompanied him in his life journey and acted as beacons of light whenever he needed guidance. Last but not least, the petitioner would like to extend his appreciation to Mr. Mura Raju and Denzel Tan for assisting the petitioner in his preparatory work for this petition for admission. My Lord, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya, and I believe that the cause papers are in order and that there are no objections to this petition from my learned friends from the Attorney General's Chambers, Bar Council, and Bar Committee of Kuala Lumpur. Accordingly, my Lord, may I respectfully pray that this Honourable Court grants an order in terms of this petition and that the petitioner be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this Honourable Court. Much obliged, Lord. Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dan di sini Yang Arif, jawatan kuasa Peguam KL tiada sebarang bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Shahid Padmanathan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. I am very much obliged, my Lord. May I seek leave of this Honourable Court for the petitioner to have himself robed. Yes, dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Much obliged, my lord. Thank you. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 18-1256-09-2020 P7, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, P7 Chok New Jonathan pada hari ini. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, saya Yap Stewie hadir bagi pihak Pempetisyen Chok Wen Yu Jonathan, dan turut hadir adalah rakan-rakan bijaksanaya seperti yang diperkenalkan tadi Yang Arif. Dan izin Yang Arif, saya pohon untuk teruskan dalam bahasa English. Ya, sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. Sama. My Lord, allow me to introduce the petitioner. The petitioner Chow Wing Yu Jonathan was born and bred in Batu Pahat, Johor, raised with love and affection by his father, Mr. Chok Chin Kiat, and his beloved mother, Madam T. Ping Ping. The petitioner started his primary education in SJKC Chingsiu II, and thereafter he continued his studies in SNK Datuk Bentara Luar. Upon completion of his STPM, the petitioner decided to read law at Multimedia University in the quiet town of Malacca and graduated with second lower class honours in his LLB. In September 2020, the petitioner had the privilege of commencing his pupillage under the guidance of Miss Yap Pei Ying, which I call Summer, at Mercer's Tan and Associates. Further, besides the guidance of his pupil master, Miss Yap Pei Ying, he is also further nurtured by one of the firm's partner, Miss Goh Yi Han, whom I call Jessie. The petitioner would like to express his utmost appreciation to both of these great mentors, whom he called, for their mentorship, whom not only nurtured the petitioner's professional development with patience and care, but also generously shared their valuable takeaways beyond life as an advocate and solicitor. The petitioner would also like to thank the other lawyer in the firm, Ms. Michelle Yong Suk Yen, for affording him the insightful guidance and room for improvement during his pupillage. To the petitioner's father, Mr. Chok Chin Kiat, the petitioner wished to express his deepest gratitude and appreciation for his selfless sacrifice and financial support provided to the petitioner as a responsible father. To the petitioner's mother, Madam T. Ping Ping, this is the petitioner's words. He hoped that he had made you proud today, as it is always your dream for him, the elder son, to be a professional. And to the petitioner's friends, the petitioner apologized for unable to describe how he appreciates all your voice of concern, the words of encouragement, and all the mental support given to him throughout all these years. He would want to name a few of them, who are Aaron Lim Zifeng, Angel Go Kai Feng, Bong Hui Tong, Lim Chi Qian, On Shi Tian, and Chan Heng Tong. He is very grateful for finding a friend in all of you through thick and thin. With that, dengan izin Yang Arif, saya percaya bahawa kesemua surat syarat adalah teratur dan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksanaya yang lain. Dengan itu, saya memohon satu perintah seperti yang dipohon agar Pempetisyen Chok Wing Yu Jonathan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tidak ada sebarang bantahan. Dan izin Yang Arif, catatan kuasa Peguam KL tiada sebarang bantahan Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Chok Wen Yu Jonathan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya mohon kebenaran untuk Pempetisyen untuk menjubahkan dirinya sendiri Yang Arif. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada wakil-wakil daripada Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor serta semua peguam pengusul yang telah sudi hadir di perbicaraan kita pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang telah sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita pada pagi ini yang disiarkan secara langsung melalui sidang video. Tidak lupa juga saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. To those who are just called to the bar a moment ago, namely Izzat Amir bin Zulkifli, Teh Zitong, Emily Chong Wei Shing, Muhammad Jaafar bin Muhammad Hamzah Murgaya, Chong Min Zen, Keshenaden Padmanathan, and Chok Wen Yu Jonathan. Let me first congratulate all of you for your admission to the Malaysian Bar. We all know what tremendous effort it takes for you to complete law school and thereafter a 9 months period of pupillage training before you could have reached this stage. You should remember that although your admission today is the culmination of years of your personal effort, you will not be here today but for the people around you. In this regard, I would like to extend my warmest congratulations, Shabas and Tania, to your proud parents, family members, friends, lecturers, colleagues, and your pupil masters who have guided, supported, and invested in your personal and professional lives. Ladies and gentlemen, the COVID-19 is not only a global pandemic and public health crisis. It has also severely affected the global economy and financial markets. The court and the legal profession are no exception in facing these new challenges in our daily practice during this trying time. Towards this end, the court has taken some initiative and implement some measures by placing some importance on the use of digital technology and
with the recent amendment to the Court of Judicature Act 1964, the Subordinate Courts Act 1948, and the Rules of Court 2012. The court may now conduct the civil hearing and limited criminal cases via video conferencing and other digital technologies and tools. This would help to reduce interactions and personal contacts between individuals, to flatten the curve and slowing down the spread of the virus. Social distancing has now become the new norm. Today's event is a milestone indeed, as you are now embarking on this new journey in the legal profession, which we always regard as an honorable profession. It must be remembered that this journey is just the beginning of a long, winding, and rough road. Soon, you may start your own practice or may join any legal firm of your choice, and that is when you will experience the ups and downs and the true realities of legal practice. In the process, you will no doubt be appearing in court, and your skill as advocates will be put to a test. As it is usual on an occasion like this, let me say a few words of advice to you as new advocates. In order to preserve the good name of the profession and to sustain the confidence of the public, you must conduct yourselves both in and outside the court with your clients and fellow practitioners with courtesy, proper decorum, and the highest standard, and above all, with integrity. In this context, integrity means doing the right thing with honesty at all times and in all circumstances. Success may come and go, but integrity will last forever. Building a reputation of integrity takes years, but it only takes a second to destroy it. The public expects and has a right to expect the highest degree of integrity from you as the members of the bar. Your admission to the bar carries with it very onerous responsibilities both to your clients and to the court, and above all, to the administration of justice. Your duties to your clients and to the court may sometimes in conflict. If that happens, your duties to the court would prevail because they affect the administration of justice. Always bear this in the forefront of your minds at all times. As the officers of the court, you have to shoulder the responsibility to uphold the rule of law. Conduct yourselves with due regard to the overriding interests of justice. When you are in this profession, you cannot avoid coming into contact with people from all walks of life, as you are sought after to deal with a wide range of problems. It is therefore imperative that you must bring to the performance of your functions all the good qualities which is conducive to the elevation of the profession in the estimation of the public whom you serve. There is no harm in being humble. Pride can be the foundation of failure. Humility requires you to respect others, including your clients, listen to their problems attentively, and act accordingly based on the provisions of the law. It goes without saying that you must be passionate about what you are doing so that you will be able to enjoy it.
never stop learning. A lawyer can never truthfully say that he has learned enough, as this profession requires a lifelong learning. Learn new things to keep abreast with the new knowledge and skills which invariably will lead you to the much needed wisdom and in your endeavors to uphold law and justice. To be a competent and successful lawyer, there is no shortcut. Work hard to secure your place in the industry. Improve and hone your drafting and also your advocacy skills. When you are successful in what you are doing, remember to always have a heart for the poor. Law is not about fees, but it is about service and responsibility to serve. Assist those in need and serve them in whatever way you can. Pro bono work is commendable as it is selfless, generous, and therefore worthy of your efforts. It is, after all, giving it back to the society what you had gained through this noble profession. In closing, once again, on behalf of the court and the Malaysian judiciary, I congratulate you and wish you all the best as you embark on what I hope will be an enjoyable and fulfilling career in the law. With the hashtag of stay safe, stay healthy, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua, the court will now adjourn. Thank you.